Раз. Раз. Мы были в машинном цеху. Там мы с Крис и Хайме нашли вход в убежище ФРЭНКа и... Это из... Знаю. Оставайся здесь, пока я не вернусь. Понятно? Но, пап... Боже, я опоздал. Нет! Эй, пап, это я! Черт! Я же сказал! Что случилось? Стой, я иду с тобой. Я могу помочь. Нет, Роберт. Что бы там ни было, оно опасно. Ты не должен пострадать, я не позволю. Но это из-за меня. Я привел их сюда. Я. Иначе я не смогу тебя защитить. И я не верю, что ты меня послушаешь. Прости. Нет. Прости. Все из-за этих гребаных деток и их сраного фильма. Линда.
Что-то не так с камерой. Может, она ключ к разгадке? Так странно. Как будто он здесь. Соберись, Сэм. Ну же, ради них. Боже правый. На помощь! Кто-нибудь на помощь! Фу. Помогите! Сэм, слава богу, пожалуйста, помоги! Прости, сынок. Будет щипать. Блядь! Черт возьми. Ты в порядке. Все хорошо. Где Крис и Линда? Моя сестра попалась. Подожди. Эта тварь вздернула ее на крюк, как тряпку. А у Линды крышу снесло. Она Сестру непонятно как стала спасти. на камеру снимать, чтобы сделать ей больно. И надо ли. Прикинь, удалось. Тварь пыталась свалить, но Линда хотела отомстить этой падле за Бонни. Мы побежали, и уже здесь не сразу поняли, что это ловушка. Но было поздно. Эми, твоя сестра... Прости. Он надеется, что мы побежим. Самое умное, не дергаться. Пока. Я вернусь за тобой, когда найду Линду. Так точно, капитан. Ты справишься? С блеском. Линда. Блять! Черт. Я должен помочь ей, пока не поздно.
Такие уродства здесь повсюду. Нет времени на них. Стоять можешь? Иди, уходи. Я его задержу. Назад, сын! Вот прямо там, где нужно! Что это? Магия кино. Что? Забей. Получилось? Все кончено? Нет. У нас осталось одно дельце. Ну, сейчас посмотрим, насколько медальон жертвы поможет Стэну. Поможет ли? А теперь придержи коней. Какого черта? Иди нахрен! Ты понимаешь, что наделал?
Хоть представляешь? Насрать, что она сделает с этим тупым фильмом! Просто забей, старик! Ты клоун! Вот и фокус. Ты мне нос сломал, мудила, маразматик! Ты мне соврала! Ни в коем случае. А вот и ни хера! Ты обещала! Разве я виновата, что ты неверно истолковала мое обещание? Моя мама только умерла! Ты знала, как мне плохо, и Только, воспользовалась блин. этим! Сила странника в силе его Где корабля. логика? Ты столько навертела, век не расплатишься! Как это много родиться? Если маму тогда убили. Как? На помощь! Помоги! Хватай его! Нет! На помощь! Боже, мамочка! Кто-нибудь спасите! Умоляю! Я не хочу умирать! Я не заслужил смерти! Я не хочу умирать! Прости. Слишком поздно, прости. Умоляю, пожалуйста! Прошу! Сука, ты долбаная! Нет! Нет! Ну как же талисман? О, боже! Чего они стоят? Что это? Что за тупые вопросы? Это... ФРЭНК СТОУН. Надо уходить. Бежать. Живо! А почему она одна убила? Я не понимаю. Это Мэдисон. Они же вдвоем были. И в прошлый раз они вдвоем в такой ситуации убегали. Где же это? Ну, это вот. Почему они не вдвоем поднимали Это решетку? из-за электричества? Черт! Здесь мы уже были! Тут должен быть еще выход. Ну, блядь, где изменения? Как я сказал, ничего не меняется. Попробуем завести эту штуку. Вдруг лифт тогда Мать заработает. ее убили, она, вот, Попробуем. пожалуйста, ходит, блин. Не могла ее родить, она ходит, блин. Где изменения, блин? Где последствия изменений, блин? В общем, игра, блин, очень сильно недоработанная, нелогичная и так далее, блядь, во многих смыслах. Генератор вроде работает, но чего-то не хватает. Вот это сюрприз.
Думаешь, лифт заработал? Это нужно выяснить. Держись от нее подальше, сучара! Иди, я отвлеку. Что? Черт. Нет. Ох, Линда. Как я сюда вообще влипла? Мэдисон, я рада, что мы можем поговорить наедине. Блядь, что тут? Что вы наделали? Ах, да. Всего лишь череду неизбежных несчастий. Не жду, что вы поймете суть происходящего, но есть простая истина. Нельзя приготовить омлет, не разбив ни одного яйца. Омлет? Мы что, вам яйца? Вы лгали, обманывали, манипулировали, и теперь нас преследует ужасный монстр! Я никогда вам не лгала. Хватит лить мне в уши, тетя. Я могу избавить тебя от кошмаров. Я заставлю их исчезнуть. Всю эту боль. Всю беду. Скотт, просто позволь мне это сделать. Надо хорошо подумать. Иди-ка ты нахер! Что ж, мне очень жаль тебя. Чушь собачья. Блядь. Говорю ж себе, не дергайся раньше, не дергаешь. Вперед, ну! Я уже убивал тебя, Фрэнк. И убью второй раз, если будет случай.
ФРЭНК СТОУН наконец-то стал тем, кем должен быть. Моим воином. Убийцей, достойным сущности. Брешь между мирами открыта, расколота жертвами и насилием. Мощь сущности поглотит все. А что же я? Та, что подарила ей возможность поглотить этот мир. Я буду ей служить, верно и покорно. Мое призвание — впитывать ее знания и разделять ее величие. Я Августина Ли, и я впустила сущность в ваш мир. Блять, каким образом? Стэна сожрали. Этого достаточно? Ну где логика, блин? Где куча, блин, жертв и так далее, блин? «30 там или 40 лет назад погибло, блин, бой. Сейчас Стэн. Все. Где, блин, куча жертвоприношений, чтобы это могло случиться? Ну, если так рассудить по их логике. Почти невыносимая. Я говорю, с последствиями здесь, блин, полная беда, блин. Непродуманность и нелогичность. Меняю, не меняю. Ну, дали медальон Стэну. Что? Где изменения, блин? Вы изменили, блин, свою судьбу. Как? Где? Где это видно, блин? Тебе дары. Я смиренно жду награды за верную службу. Бесконечно. Мам, посоветуй что-нибудь своему медвежонку. Помощь мне бы не помешала. Любая помощь. Спасибо. Так, ну это все ведь понарошку, да? Там же ничего нет. Это точно хорошая идея? Узнать наверняка можно только так.
а нам нужно знать. Да, да, окей. Оно там, да. Что с ней делаем? Мы ее разделим. Каждый возьмет по куску. Будем держать их как можно дальше друг от друга. И никогда, никогда не позволим им воссоединиться. Ну какие тогда могли быть показы, блин? Про которые там говорилось, блин. Каким, где, как? Других вариантов нет? Самой не верится, что я это предлагаю, но почему бы просто не сжечь пленку? Если эта пленка действительно как-то его удерживает, то вдруг мы ее уничтожим, а он Почему не дают освободится. выбора? Уничтожить, не уничтожить пленку. Больше никто не должен пострадать. Это главное. Ладно, окей. Эту пленку нельзя было восстанавливать. Дальше все буду разруливать я. И только. А вы живите своей жизнью. А об этом забудьте навсегда. Не рассказывайте никому. Вы в этом не участвовали. Вы ничего не знаете. Поняли? Откуда тогда все узнали? Постеры, показы и так далее. Просыпаюсь. Не знаю, где я. Но вскоре я все вспоминаю. Наш мир мертв. Его поглотило нечто вне времени и пространства. С моей помощью. Засранец. Странно, а что варианты другие, что ли? До конца нажимаем. Какие другие варианты? Нет вариантов. Линда? Это ты. Мы справились. Мы выбрались. Не все. О, Стэн. Боже мой. Что случилось? Что случилось, то случилось. А вот Стэна больше нет. Что случилось, блядь? Ах, я думала, после такого тебе конец. Я уже пропадал, но я всегда возвращаюсь. Что случилось с Августиной?
Я видела ее по пути. И? Она очень хотела что-то сказать, но зачем слушать ее? Кто они? Они здесь были задолго до меня. Мне это не нравится. Нам надо двигаться, давай! Куда? Почему ты не ушла из лагеря? Почему ты там сидишь? Она уже близко. Нужно бежать. Стой. Почему оно не приближается? Не знаю. Что будем делать? Я не знаю. А они нам помогут? По-моему, все, что мы можем, это помогать друг другу. Насколько это возможно. Убийца ли или выживший, сущность будет играть с тобой целую вечность. Бесконечное испытание страха, надежды, боли и жертв. Оно не кончится даже после смерти. Ничего не изменилось. Отдали медальон сцену, ничего не изменилось. Как я сказал, здесь ни хера ничего не меняется. По большому счету, вот как должно меняться. Да, какие-то там, кто-то остался в живых, благодаря этому мы нашли то, мы нашли это. Но в реальности, вот так, чтобы это сильно как-то повлияло на их судьбы, как это должно было быть. Ни хрена, блин. Бонни погибла, блин, а дочка, пожалуйста, жива, блин. Крис выжила, где ее кусок пленки, блин, и так далее, и тому. Хайме выжил, блин, Мэдисон не знала его. Как? Ну и так далее.
Последняя новость уже Ubisoft на грани банкротства. Спасет ли ее Shadows, фиг его знает. По Сталкеру 2 собирается кино снимать. Вроде бы как. Геймеры обосрали ролик на Borderlands 4. Sweet Baby Inc. при смерти. Чуть ли не... Ну так. Везде ее сайты не работают. Ну и Epic раздает каждый день что-то. Пока после Мории, Back to Moria, после Инкарес ничего такого путного-то и не было. В Dying Light 2 что-то там в игре дают. Какой-то бандл. Бесплатно. In-game магазин. In-game. То есть надо заходить в игру, чтобы это получить. А если нажать продолжить, то что? В общем, на мой взгляд, игра недоработанная. Очень прилично. Поленились ребята реально, действительно, с последствиями тех или иных решений. Ну, концовка. Что это за концовка идиотская? Вчера забыл сказать, там но вчера было 11 аж достижений, из которых одно золотое было. Так. И сегодня какое-то добавилось, похоже. Значит, 12 достижений. Главное — рефлексы. Пройдите 10 проверок навыков на отлично. Это есть у 35,2% игроков. Попутчица. Мэдди подбирает автостопщицу. Это есть у 66,8% игроков. Сущность разочарована. Все выжили. А почему же она появилась? Почти золотое достижение, оно есть у 10,9% игроков. Плангонолог. Соберите все реликвии. Это есть у 15,1% игроков. Что говорит, что большинство игроков не стали заморачиваться. Золотые руки. Они стали, значит, не очень понравилось. Почините все генераторы. Ну, какой выбор-то был, если их не чинить?
Это есть у 49,7. Мастер побега. Снимите Хайме с крюка. Это есть у 14,5% игроков. Ему место в музее. Соберите все артефакты. Тоже почти золотое. Это достижение есть у 10,6% игроков. Чемпион. Соберите все артефакты чемпиона. Это есть у 32,1% игроков. Назад в двоеточие прошлое. Крис успешно возвращается в 1980 год. Без последствий. Это есть у 31,2% игроков. Плохой песик. Найдите ошейник Мерлина. Это есть у 36,7% игроков. Рассказчик. Соберите все артефакты рассказчика. Это есть у 13,3% игроков. И золотое достижение. Клептоман. Соберите все безделушки. Это есть у 7,7% игроков. Итого у нас 21 достижение из 32, это 65%. Ну что же, с Фрэнком Стоуном мы закончили. Пока не буду стирать его, посмотрю потом, что у нас с этими самыми, с какие еще концовки-то есть. Реально что-то меняющее есть или нет, вот что интересно. Сегодня купил Just Cause первую часть, но просто у меня 3 части они были. Просто чисто, чтобы для коллекции, тем более там 200 рублей. Чего не купить там. Так. А на днях купил Life is Strange ремастированный вместе с дополнением. Соответственно, там Before the Storm или что-то такое, как-то оно называется. Вот, так что последнее время, вот после Черной пятницы покупок немного. Ну, нечего, собственно. Так, и переходим к следующей игре. Посмотрим, что она из себя представляет. Сейчас только надо будет. Не знаю, там, насколько можно потом это будет сделать, поэтому лучше заранее. Так, сейчас поймаем на ОБС ее. Голосование, конечно, я в Стиме голосовал за игры, но настолько какое-то оно однобокое, слабенькое какое-то вообще в этом году, я не знаю. Не особо выбор-то, в общем-то, как бы. Так. Что за замедление? Добрый. Ну, я все время ее не купил. Что-то меня она не особо как бы впечатлило, потому что я видел. Но так взять бесплатно, конечно, почему бы нет. Ну да, вот это интересно. Момент, конечно, с этой Смори, вот эти все эти истории из «Властелина колец», они, конечно, интересные.
Так что... Ну, я еще в голому не играл. То есть его-то я взял в свое время. Вот. Ну, будет ностальгия по... А должен же выйти этот самый полнометражный аниме, если уже не вышел, по «Властелину колец». Про этих рахиримов. За сколько там, за 1400 или сколько лет до событий «Властелин колец» действия происходит. Может быть, какая-нибудь ностальгия проснется, надо будет во что-то из этого поиграть. А может быть, и в то, и другое. Ну, я думаю, наверняка покажут. Что-то мне как-то эти замедления беспокоят. Компиляция шейдеров. Может, сейчас оптимизируется. Ну, посмотрим. Что тут сложно, что тут несложно. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Нью-Иден, новый рай.
dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ну, мы об этом ничего не знаем, что там за проклятие. Даже аж конец 17 века. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. То есть это еще британская колония. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. Еще почти 100 I лет. don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. Значит, No such будто place. не It's знаю, not a как bad здесь idea. и что здесь. Но на всякий случай проверяем. Так. Это мы
Просто Have I бегать. mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. I can break my way through here. Не прыгается. Потому что Е надо нажимать, а не прыгать. Непривычно немножко, конечно. Petty fiend. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same. But I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Старое промокшее письмо. Дорогой кузен, фарс под названием Нью Иден продлился слишком долго. Ты пытался, изо всех сил пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей, собирай вещи и оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На фермах всегда нужны рабочие руки. И мы с Симон с радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Мы ведь семья, и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября 1694 года.
more wanderers. Behind you! О, здесь сохранение игры есть. Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people have been. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Well... Time to leave for good. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопасней. Что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам броет нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. These people left Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do?
When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. No welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Сообщение, нехватки еды. Здесь еды нет. Get out of my way. There's the inn.
Так, кладбище закрыто по приказу губернатора. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Комендантский час после захода солнца. Не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Губернатор Ф. Хаскел. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Ну. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her attitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out.
Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. На кладбище. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increments. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye. Because we must. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By Что my мы узнали? instruction, a Ничего room не is узнали. prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Пока что. Ну, покурим.
Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас, Господи. Черити Крэгот. Governor? How may I be of service to you? I'll go now. I'll still be here if you need me. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. How were things, before all this? Before the curse?
It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Партитура. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Перселл. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the... Письмо соседа. Эстер, прими от нас немного еды или соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. Напечатанная книга. Анализ чаконы соль минор. Генри Перселл для струнных инструментов. Эд Девенпорт. Very kind, but a long day ahead of us. Don't want to... Эссе о музыке. Интервалы печали. Изучение эолийского лада Генрих Петри. Bother you. I don't have much, but promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. This is Charles's. It's like he never left. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Письмо от Эленор Компс. Почему нельзя было раньше посмотреть, непонятно. Ноябрь 1694 года. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас, твоей любимой Эстер, дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной – колдовство, присутствие Ихора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представители нашего братства, столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя, Эленор Компс.
I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7:13-15. 13. Когда подумаю, утешит меня. Постель моя унесет горесть мою, ложе мое. 14. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. 15. Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Оккультная книга из личной коллекции Чарльза. Тот фюр die Toten. Бальтазар Ганс Френхофер. Записка Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что и здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник. Иоганн Нидер. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры. Альфонсо де Эспина. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right.
Шахматная фигура. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души, столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, mare, ночная или любая другая. Mare в слове кошмар, как и во французском кошмар, кошмар, наверное, все-таки, или немецком нахтмар, происходит от средненидерландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальню, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неуловимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. А оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на погибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Чарльз Девенпорт. Брошь Чарльза Девенпорта. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Записка врача. 3 капли лавандового масла в настой ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. Эвелин. Детский псалом. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него. Плод чрева. Псалтырь 126, 2.3. Неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не зная, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь и направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любил Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her.
что нам делать с этим? Esther never got to say farewell to Charles. I could... have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. How pleasant to see these old, familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Пачка писем от Чарльза. 12 августа 1694 года. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Ньюиданом что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной. А я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. Пачка писем от Чарльза. 5 января 1685 года. Любимая Эстер. Как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пресытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. И только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично, думая о тебе с вечной любовью. Чарльз. Пачка писем от Чарльза. 21 февраля 1687 года. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думай о тебе с вечной любовью, Чарльз. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him?
Did I fail, Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Ну, перед кладбищем надо покурить. Ну, я в вампир не играл, поэтому не знаю. Наверное, поэтому.
Ну, пока еще особо так, в принципе, боевку-то не видели. Или это про вампира речь? What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. По-моему, Time may be на against us. эпике. Ну, пока что-то даже не думал за нее браться. You be all right? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. I must take a moment by myself. Excuse me. Предупреждение, внимание, порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблхедом, Салемом и т.д. прекращена до поимки диверсанта. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden.
Ну, здесь пока тоже как бы детектив получается. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew Ну, по идее, refused to как бы dock, да. and I suspect they'll leave on the next available tide. We wrote ourselves a show. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Я даже пока не знаю, для чего нам все это, то, что у нас есть. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful.
Так вот жлудка. Ах, она во льду, правда. Кладбище. A wisp, so close to town. Знак у кладбища. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Where are you leading me? More of you? Too slow. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Так, ну про землюбку мы помним, что-то какое-то лекарственное, что-то такое, связанное с кошмарами, со сном. Озарение. Как и все изнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изнательских колец появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. Ну, это было где-то здесь. I've seen more graves here than I've met settlers.
Many dead in more recent years. Charles Davenport. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Перит надо. Mixing pyrite with those plants I found should work. That's all I need.
In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he... faced. What was it? Библия Чарльза. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи с 13 по 15. «Когда подумаю, утешит меня постель моя, внесет горесть мою ложе мое». 14. «Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня». 15. «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза. После того, как Анте проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Добрый. You know me, Ghost. Бенишеры. I only wish to Бенишерс. talk. Esther worries.
Ghost'ов не видано. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? Ну, наверное, по идее, There is no вечер, time да. to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves.
Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Ну да. Ну что поделаешь. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Taya, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Yes? A moment more of your time, if you don't mind. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Have you been to the meeting house recently? Minister Davenport closed it. No matter. God needs no other house than his servants' hearts. I'll say no more, but there is no more to say.
Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Thick skin, right? I'm sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty. The captain does. I hear some folk have been having nightmares. Are you amongst them? Not I. I'm not one to be haunted by ghosts or what have you. I sleep silent and sound and have no dreams at all. Anyone who says different is a liar. Хрен знает, какая она простая очень. Can I ask you about the meeting house? I never went there much. Davenport had ribbed me for it, but I'm not one for sitting. We'll stay away from the meeting house now. I suggest you do the same. I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? Ну, она не из пугливых просто. А может, скрывает. Как она признается. Капитан, да хрен его знает. Может, он тоже простой, как валенок.
Well then. Кошмары снятся в Thank you for your основном help. тем, у кого есть воображение. А у кого его нет, они вряд ли снятся. Так, как же нам найти эту дорогу-то, блин? Мы шли с кладбища. И там что-то было, блин. Так, хорошо, открыто. Я боялся, что будет закрыто. Так, там вот что-то такое было где-то. Ну, он сияет.
Портовый журнал. Стоянка в порте Нью-Идена. Март 1694 года. 3. Цветок Лондона. Ливерпуль. Дэвид Ист. 14. Благословение. Бостон. Уильям Орлич из Суррея. 27. Мэри. Бостон. Питер Эндрюс. 19. Пилигрим. Лиссабон. Джон Харрис. Апрель 1694 года. 11. Бостонское приключение. Бостон. Роб Маршалл. 16. Морской цветок. Ямайка. Томас Даунс. 25. Две сестры. Бристоль и Осия Рутс. Май 1694 года. 2. Белая скала Бостона. Плимут. Эндрю Массон. 7. Голубка. Лондон. Николас Прин. 21. Самсон. Плимут. Джон Хау. 29. Приключения Джона. Нью Плимут. Генри Холлоуэй. Июнь 1694 года. 1. Благословение. Лондон. Уильям Орлич из Суррея. 15. Бристольский торговец. Бристоль. Томас Смит. 18. Корона на столе. Барбадос. Уильям Фостер. Июль 1694. 4. Аполлон. Канарские острова. Сэмюэл Вудбери. 19. Гринуэй. Вирджиния. Дэвид Гриноу. Август 1694 года. 6. Надежда. Бостон. Джон Фрост. Пришвартован в прибрежных водах. Сентябрь 1694 года. Октябрь 1694 года. Не прыгается ей. Значит, так туда не попасть. Так, ладно. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Да, походу заболел я. Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Говорливая девочка. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams?
Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I have lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? Ну, сегодня начал сериал смотреть. That's about all we have left. You'll be shocked to learn that Майкл there is little demand for Фассбендер, the finer Джеффри things in Райт, life, and we have next to no Ричард supply Гир, of the staples. еще там какие-то I should have знакомые gone when I had the рожи. chance. I Шпион. suppose beneath it Про all, I'm an ЦРУ, по optimist. идее. Называется агентство, And that The makes me a fool. Agency. Сейчас, по-моему, 4 или 5 серий вышло. Новый. Случайно вчера Телеграм посмотрел, и там были кадры из этого. Озвучка неплохая. Такая в стиле Lost Films. Хотя написано, что вроде бы не ихняя ФРДшка, но голоса из Lost Films. Наверное, просто кто... А с другой стороны, я заходил на Lost Films, там вроде они только собираются делать. Не знаю. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Пока что все крутится вокруг Белоруссии. Что-то там такое происходит. Ну, покурим.
пожалуйста. Ну, я не знал, что Фассбендер играет. Я там в ролике были Джеффри Райт и Ричард Гир. А потом уже, когда скачал, увидел, что Фассбендер в главной роли. Гир скорее, наверное, пока... Ну, я не знаю, только пока первый посмотрел. Больше так он в эпизодах, а Фассбендер в главной роли. Происки дьявола. В городе полно грешников. Будь прокляты слуги зла, которые исполняют волю сатаны. Нужно было отправить их всех восвояси. Господь смотрит, как мы по своей воле живем бок о бок с предателями и лжецами. Своими напевами этим демонам меня не пронять, но они могут осквернить умы слабовольных. Да укрепят вера и молитва наши души в эти тяжелые времена. Puritans and their sermons. Good day, sir. You'll be one of Haskell's banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Batchelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Do you have bad dreams, Mr. Batchelor? You don't want to hear about those. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Batchelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Закрыто. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора.
Изгнательские умения. Изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков. Искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта. У нас нет иерархии и установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело, легко приспосабливаемся. Нас мало. Мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, и закрывают дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговор живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложу ружья лунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Кто хочет, зависит от единственного оружия. Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья, какие бы боеприпасы ему не требовались. Это хорошо. Это действенно, удобно, практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы, растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы, потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени, тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Так мы добиваемся своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. Отрывок из «Смерти мертвецам» Бальтазара Ганса Френхофера. Сыр, хлеб. Больше ничего вроде бы. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny.
I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Poor Esther. Ну, по идее, им кошмар должны присниться. And Taya, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Ну, чай налим тогда.
Да, она, вторая была на 39 ГБ обновления. А на Сталке, вторая, говорят, было 126, что ли, ГБ обновления. С кучей фиксов. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Who's there? Antea? Why would you go up there alone? Open. Закрыто. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Antea! I don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Run, red, run. See how they run, red. Run. See how they run. See how they run. Three blind mice. Three blind mice. Run, red, run. Run. See how they run, red.
See how they run. 3 blind mice. 3 blind mice. See how they run. See how they... Antea? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Housepose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Что стоишь-то, не понимаю? No. Что ты орешь-то, блядь? Нет ее здесь. You too will be consumed. We want to help. Betrayer! I believe you failed. Again! We are not your enemy. Where's Antea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost.
You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? Руки черные, она I видела, feel что ли? like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul.
That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Остальные вопросы. А как же остальные вопросы? Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Записка от искательницы. Изгнатель, если вы читаете мою записку, это значит: первое, вам хватило мозгов выучить алфавит. Второе, вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Третье, вы можете забрать все, что хотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи. А пока удачи, искательница. Происхождение изгнателей. Экзоризон или экзорцизм от древнегреческого «алемон», что означает «странник», латинскому «эксуло» — «изгнатель» и франкскому «баниан» — «изгнатель», «экзорцист», «странствующий экзорцист», «изгнатель». В Древней Греции существовали метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы усмирить духов мертвых или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Эвридике была столь сильна, что он спустился за ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания. Но некоторые из них не приняли перемен. Они ничему не научились и так и остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Но они мало что знают. Они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, теми, кто видит все цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем, и живом, и мертвом. Изгнатели бывают полезны, да. Как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь. Но молотку поливать на доску и гвоздь, и он не понимает, что сделан из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о Кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут нам присниться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы. Они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы. Они всего лишь дети Орфея, и они не оглядываются назад. Из писем к Феану, матушке Шиптон. I don't know what this is, but I'm staying away from it.
Where am I? Я думал, это какая-то перемещалка. Костра. Значит, сучонка не хочет честно драться, да? Что это хрена ждал? Damn it. What am I doing here? God, fella, now's not the time. Leave me alone. Come on, you mongrel! What in the hell am I doing?
the last bloody living soul here. We with you. I've warned you. What is happening? Zegt je. What? Antea? Oh, there! Antea! Oh, God. This isn't happening. This can't be happening.
Antea? Call me to you. Where am I? My love, I'm sorry. I'm so sorry. I'm here! Lead me to you! Spectres. Here. Antea, are you there? Right here. My love. Right here. Tis you. No! I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Where have you gone? Antea! Where have you gone? Antea! You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes.
What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Edentown. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, you joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it.
in the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Перекурим.
Ну, это надо. О, есть быстрое перемещение. Там, аккреция бича нужна. Что это за херь? То бишь тоже костры. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage.
together. What the hell happened here? Записки демонолога. 14 сентября. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангарадом нашли новое место, особенное место, пещеру, вход которой был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоящая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангарадом решили взять юного Шерри с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец, приятный, но неодаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Какое же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символ и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы. 18 сентября. Пещера обширна и опасна. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белден, ни Шерри ничего не слышали. По крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шерри наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой. Мне стало жутко. I see no bodies. Maybe the wolves took... Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Oh. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those webs made of spectral stains? Let me. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than... We thought, this is going to be helpful. Bloody demonologists and their shabby rituals. Did you feel that? It's close. Вот это место, которое я хотел прыгнуть. I think we've hit a nerve. We can fight them together.
We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. That spectre. It's heading for that corpse. Ask for help. That spectre's seen a corpse and it wants it for its own. I'm right here, you know. Away with you! The whole region's crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us.
Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us banishers. Wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Приговор живым. Никогда не доверяйте изгнателям, ибо в самом их имени таится ложь. Изгнатели не те, кто помогает праведным и защищает их от дьявола. Они не изгоняют злых духов обратно в ад, нет. Они прибегают к самому потаенному и гнусному колдовству. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как их руки гниют от занятий темным искусством? Вы когда-нибудь задумывались, что за мерзкие символы вырезаны на кольцах, которые они не снимают? Изгнатели не отличаются от колдунов, ведьм и прочих слуг дьявола. И они лгут праведным в лицо. Они не изгоняют зло. Они подчиняют и порабощают бессмертные души, как порченные, так и чистые, как живые, так и мертвые. Своими красивыми словами они извращают божественную истину. Они говорят про сущность, осадок, призрачные пятна, освобождение и слушание. Ложь, ложь, ложь. Знаете, что они называют приговором? Похищение души праведного человека, который они порабощают ради своих греховных обрядов. Никогда не доверяйте изгнателям, ибо всякий раз, когда вы заключаете с одним из них сделку, вы рискуете оказаться очередной жертвой приговора, у которой отняли вечную душу по какой угодно причине. Отрывок из «Имени врага» Уотербери «Устрашись Господа». Посмотри, куда другой путь ведет. Записки демонолога 2. Чувствует тяжесть в груди. Свод пещеры нависает надо мной подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шерри хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит.
Он хочет последовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Не хватает одной страницы. Я заболел. Внутренности горят. Кровь сворачивается в жилах. Я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас, оккультистов. И все же я сожалею, если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. Амулет. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Что за хрень такая? Всегда в недосягаемых местах. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason.
отсюда не видно. А, нет, видно. Ну, у нас нет пока ружья, да. Что ж такое? Интересно. Туда не доберешься. Может, потом, когда мы там что-то освоим, фиг его знает. Почему они не объясняют? Даже если я вижу, они тоже должны же видеть, что это такое. I think I see a crossing over there. Signs of civilization. Lucky me. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Ну, вот о чем я и говорил. У вас пока нет манифестации, которая, да, помогает разблокировать. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Ну, это другое. Bad news. The bridge is out. We'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Over here. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly.
The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Reinforcements! Bloody mongrel! Standing by. Larsen left! Да нет. There's someone inside. Someone tainted. А, так. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Who's Ben? Another trapper?
Aye, the best of 'em. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. Aye. And me to him. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That... and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows 'em. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts, haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Nothing more. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Done work.
Библия Джейкоба, Бытие 9, 1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». 2. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». 3. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. This quick mist is thicker than a Scots dragoon. The smell's almost as bad. I see fine. Wait, that's better. And a little terrifying. Голоса в тумане. Мы солдаты, как и моряки, очень суеверные люди. Возможно, потому что мы каждый день рискуем жизнью. Множество моих товарищей не расстались со счастливой монетой или каким-нибудь клочком ткани. Они расставались со счастливой монетой или каким-нибудь клочком ткани, а если случайно забывали свой амулет, то приходили в такой ужас, что совершали смертельные ошибки в бою. Опытные воины бессознательно избегают некоторых мест, например, заброшенных зданий или глухих лесов, потому что чувствуют, что там их поджидает смерть.
Помню, дело было в Салеме в 1679 году. Во время одной экспедиции в дикие места, которые я возглавлял, мы заблудились в тумане, когда пытались пересечь неизвестную глубокую равнину. Никогда не видел ничего подобного. Мы словно попали в облако липкого хлопка, ослеплявшего нас. Ничего не видели на расстоянии вытянутой руки. Даже голоса звучали глухо. И все мы ощущали, что дело плохо, что в тумане скрывается некое зло, шепчущее о том, как оно хочет сожрать наши души. Клянусь, мы все это чувствовали. И когда мы, наконец, покинули долину, то обнаружили, что потеряли 2 человек, без единого звука. Да, есть затерянные места в глуши, куда ни один разумный человек не ступит без страха. Теперь я знаю, что такие места существуют, и я убежден, что посреди долины Нью-Идена таится нечто ужасное. Я видел туман. Он шептал мое имя. Опять здесь, в этом месте. Не наклоняется. Что за хрень такая? Все закрыто, блин. Ну и почему не могу подняться, не понимаю. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Traces of a struggle. An echo hangs on it.
A drop may hide the rain. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Is Jacob delusional? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. What is lurking here? Time to work, Banisher. Пора покурить.
load of shite on a short stick. Bloody hell. Man's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Poor, desperate, starving boys. Sometimes you must do what it takes to survive. Look to me. Did we miss a few?
Let's look for our tie while Jacob's outside. Миска и ложка, вырезанные вручную деревянной миской ложкой Джейкоба Линда. Привязь призрака, наполненная его сущностью. Как только слушание оборвет связь призрака с миром живых, Антей автоматически насытится сущностью и станет сильнее. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. Chant the words of power that will make the ghost manifest. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought him lost, in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. What does he need that he may let go? He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month, maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes.
How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Jake. Jacob must confess. I fear the truth will break him. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. Yet you gave up on Benedict, and then you turned on him. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red,
If we take one step along that path, Jacob is ready to die. the others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. I forgive all. I forgive everything. It's over, Jacob. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last rites. Please. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. No more maggots. Ben is gone for good.
Ага. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped, locked into an embrace with a nightmare. I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. We made the right choice. We made it together. Taking a life is no small matter. When I ascend, we'll be separated. For the rest of your life. Maybe for the rest of eternity. Never again shall we stand side by side. This thing we have, shall cease to be. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Soon I'll reclaim my life. We'll pay the highest of prices. We banishers may call it blaming, but our hearts will know we're taking lives. How many? I don't know. Perhaps too many to ask of you. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. I want it too. With the whole of my heart. No price too high. I will do it. By my oath, I swear it, my love. I'll see you back from the dead. Наверняка.
Oh there, Jacob. I'll be on my way now. Take care of yourself, lad. Is there somewhere you can go? Maybe. If they'll have me. If I can find them. Ничего не понял. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. That's it. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Come with me. Are you all right? Never better. Another road to nowhere. Can we jump this?
Spectral stains are out of reach. I've nothing to work with here. So we find another way. That jump was quite something. Ghosts are quite something. But I feel clumsy. I have no idea what I'm doing. You'll master it. You've mastered everything else. Мы вернулись туда же. Еще одна. Что это такое? Ну, нам стрелять нечего.
Бля, там же у Джейка ружье было, но оно было сломанное. Его не взяли. Может, напрасно? Может, его починить можно? А вдруг надо было проверить, конечно. Даже нет предложения прыжка. No way through here neither, far as I can see.
It's nice here and all, but do you see a way up? Watch out! Spectre possession. This spectral nest needs to be cleansed. My voice commands you! Unveil! Oh, shite. That's right. Now step from the shadows. I brought more friends. Your funeral! I'm still here. One less to worry about. Look out! Call on me. Bloody mongrel. How can I keep this up?
There are stains. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. I feel something close. Here. That's high. Trust me. The pattern needs to line up. That's almost it. Yes. Remind me to close my eyes next time. Позабытый дневник. Писано в 1695 году. В этом я, по крайней мере, уверен. Напрасно мы пошли с сестрами Ньюсмит.
Бросив наши дома, мы брели по темному лесу сквозь дождь и бурю, пока не наткнулись на место, где когда-то был охотничий лагерь. Мост Бостон разрушен, и дальше идти нельзя. Попытка бежать и обрести свободу была тщетной. Наш дом в Нью-Идене кажется далеким воспоминанием. У нас были друзья и соседи. Вскоре звенел смех, а в молитвенном доме был пастор, который искренне беспокоился о нас. Когда мы ушли с отрядом толстокожий, тот Нью-Иден, что мы построили, перестал существовать. Как мне его не хватает. Бет тоже тоскует, хотя скрывает это. Мы возвращаемся, соберем наши пожитки и отправимся домой. И к чертям ту тварь, что бродит в лесу. Да хранит нас Господь. Что ж такое, блин? Всегда в недоступных местах. Пока что, по крайней мере. На эту фигню он реагирует. У тебя же сабля есть. Are you all right? I'll be better right side up. What happened? Rope trap. Добрый. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. Покупал. It may be close. Something's there. Это да, это точно. Я просто не понимаю, что в фильме, что в играх, почему они не используют там свои мечи, сабли, кинжалы и так далее. А вместо этого висят. Ну чё? Сабли тебе нахрена нужна? Чел. Brilliant. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red McCraith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, come on! Our camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. Что за идиот, блядь? Ну у тебя же меч, ёпта мать, сабля, блядь. I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Блядь, не люблю такие тупники, блядь, пиздец. Something alive. No.
Shite! You can do it. Блять, ну сколько железа на нем, ёбаный случай. Старая записка охотников. Отродьем сатаны, что бросает тут свои вонючие гнилые объедки и вонючие острые обломки наконечников стрел и прочих вам. Стыдитесь. This place is empty so long it's rotting. Ну да. Там целая компашка их сидела. А слушай, согласно мудрому демонологу Анри Боге, изначально изгнателей называли экзорцистами. Возможно, они наследники древней традиции бродячих жрецов Древней Греции. Но, как бы ни менялись их названия и методы, главная цель изгнателей неизменно провести слушание. По этой причине большинство людей считают, что изгнатели действуют из добрых побуждений. Так же, как в северо-восточной Италии веками верили, что бенанданти – добрые ведьмы. Они странствуют по миру, и их нанимают для того, чтобы разрешить конфликт между живыми и мертвыми. Они завершают дела о присутствии, принимая окончательные решения. Анри Боге сказал бы, что ими движет греховное стремление иметь дело с нечистью, а смелись добавить, что еще и благочестивое желание выкорчевать зло.
С точки зрения изгнателя, каждое дело о присутствии – это процесс, требующий слушания. Слушание происходит, когда изгнатель собирает всех, кто причастен к делу о присутствии, чтобы рассказать правду и выбрать, каким ритуалом его завершить. К концу слушания противоречия разрешаются, более или менее безболезненно для всех участников. Изгнатель утверждает, что при помощи ритуала освобождения они помогают призраку оставить позади все, что его удерживало. Незавершенные дела, обещания, гнев, злобу, любовь и так далее. Освобожденный могущественными словами изгнателя от посмертных оков, призрак может вознестись. Ритуал служит символическим подтверждением того, что призрака услышали, простили, направили или утешили. И теперь он может уйти с миром. Чтобы освободить призрака, изгнатель должен узнать, что произошло и почему призрак задержался. Возможно, это самая спорная часть их ремесла, потому что с существами из преисподней нельзя заключить никакие сделки. Именно по этой причине изгнателям лучше всего проводить ритуал изгнания в духе традиции и истории их происхождения. Изгнатель не тратит времени на то, чтобы мягко убедить проклятого призрака уйти. Он насильно изгоняет призрака и отправляет его обратно в бездну. Вот как следует поступать с несговорчивыми отродьями дьявола. Ритуал нужно проводить, не предупреждая призрака и не проводя расследование, если упомянутый призрак ведет себя враждебно или коварно просит о милости. Отрывок из труда Фэрфакса Хаскела об изгнателях, посвященного происхождению этого противоречивого искусства. Signs of life ahead. Think you could take on a ghost? Not yet. Hello. Forgive me. Мне надо бы эти самые целителки. Костерочек нужен. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. Ну, я же не просто играю, еще и, в принципе, как бы коллекционирую игры. Так-то, естественно, гидра у меня есть. Но я еще, правда, ни разу не пробовал. Гидра скорее для игр недоступных у нас, типа Хогвартса. Ну, там прям сразу Хогвартсы предлагаются. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and 1,000 times more ghastly.
Fortifications. Grim face is not a good sign. So rest and restock, then onwards to New Eden town. Good day to you. I'm Red McCraith. The Banisher? How did you get here? With difficulty, I must admit. Aye, only them as can handle a weapon dare brave the woods. The rest of us blockheads are stuck here in camp, waiting to be fed. Daniel Keane, by the by. Pleased to meet you, Daniel. So, what can a poor farmer do for a man like you? I was wondering, what brought you to the New World? Why leave home for the unknown? Like so many, we came looking for a better life. A better life indeed. So, Daniel, what's new? Sorry to turn you away, Mr. McCraith, but I'm behind on my chores. Even the poor farmer must do his bit, eh? Goodbye for now, Daniel. Aye. Try not to die in the meanwhile. И, наверное, этот самый Инквизитор такого же плана игра. Видишь, в один заход я их купил, и то, и другое. Good day, madam. And a good day to you too, sir. I've not seen your face before. Where did you spring from, then? That, madam, is a long story. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. Edith Keane. Miss Keane, if you prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. Keane? Anything to Daniel? So, you've spoken to my brother. My sympathies. He does prate on. On and on he'll prattle, till you realise that half the day is gone, and he's said nothing of the least import. Are you out here alone? In the New World, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking, and I don't want one neither. I've a plot to farm and a brother to feed, and that's enough. I mean, look around you. How could I possibly want more than all of this? Why should I want silk when I have all this shit? You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Ha! What's new? I'm sorry, sir. Too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Yeah, of course. I must go. Take care, sir. With God's help, we shall all see better days.
Записка Форчуну Хитону от толстокожей. Хитон. Дома разваливаются, а без гвоздей нам их не отремонтировать. Приносите как только сможете. И чтобы не такое дерьмо, как в прошлый раз, вы вроде как мастер своего дела, толстокожая. Good day to you, Mr. Keen. And a good day to you, sir. How goes it? Goodbye for now, Daniel. Aye. Try not to die in the meanwhile. Come up. I wish a word with you. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Newsmith. Anything to Thickskin? Aye. We're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Hungry? Child, you have no idea. All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. She cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. How fares New Eden town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. I'll make the rounds. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bar. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to Prudence, check the forge, talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. A tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the Dark Woods. In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You'd know if you'd seen one. God spare us. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it. Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both. Tell me about this beast. Though we've heard it howl, none have seen it. We've heard screaming too.
and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. Can I ask you, what do you know about the nightmare? I have bad dreams, aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Might be the hunger. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. I must ask you about the camp. Ask? Where's your sister? Out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone? She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Have you been here long? Может, она зверюга есть? Not one of us knows for sure. Time here flies for some. For others it stands still. There's no night, so counting days is difficult. What would Thickskin say? She'd say about a month. She'd be lying. We both counted days, but the numbers didn't tally. I gave up. The nightmare twists the perception of the passage of time. These folk have not escaped the curse. Who about the place needs help, do you think? Something's not right at the forge. You could start there. Ну да, одна ходит, замедлит. Наверняка что-то такое. И зверюга ее не трогает. I'll take my leave of you for now. Rest. You'll need it for my sister's return. I'll send for you. Ну что ж, с игрой мы познакомились. Нормал. Вполне. Посмотрим, что дальше будет. И 3 достижения сегодня у нас. Обещанное дано. Принесите клятву. Только вот с этим непонятно. Договорились челика убить. И ничего не сделали по этому поводу. Ну, там вроде писали, что это не обязательно, но даже как бы, ну что это, как это, странно. Вдова какая-то. Стрепуха. Так, принесите клятву. Это есть у 68,9% игроков. Безграничная мощь. Улучшите предмет. Это достижение есть у 72,8% игроков.
Воссоединение. Найдите Антею. Это достижение есть у 75,5% игроков. Ну, вот такие вот цифры в начале. Можно так запомнить. И посмотрим, что будет ближе к середине, ближе к концу. Так, у нас 3 достижения из 43. Это 6%. Ну что ж. Неплохо, неплохо. Надо будет сейчас еще, правда, глянуть, какие там еще есть концовочки в этом самом, во ФРЭНКе СТОУНе. Хорошее что-то хотя бы. Есть какая-нибудь концовка-то или нет? Или все вот так вот кончается, непонятно как. Потому что я, конечно, честно говоря, недоволен этим ФРЭНКом СТОУНом. Вот этими нелогичностями, этими несвязками действий и последствий и так далее. Причинно-следственной части. Ну, в общем, не знаю. Вот. Если какая-то самая Until Dawn, да разве это такого же плана? Ну, как-то не знаю, не стоит она 5000. Мне так кажется, если она такого же плана. Это-то 2000 не стоит. У штата тем более. Если она такого же плана. Вот, ну посмотрим. Все. Спасибо за приятное общение. За сопереживание. Вместе прошли какой-то отрезок игры. Ну, вот. 5 часов. 5,6 часов. Посмотрим вообще, сколько это займет. Не знаю, сколько по времени игра, но учитывая, что мы еще где-то в 2 километрах от Ньюидена. А хотя, может быть, в общем-то, там в самом Ньюидене, может, немного будет. Наверное, все по дороге. Посмотрим. Да, пожалуйста. Ну, спокойной ночи или хорошего дня. И то, и другое, короче говоря. Все, заходите на огонек. Как всегда, будет страшно весело, жутко интересно и совершенно непредсказуемо. Главное только, чтобы я сильно не разболелся, потому что только начал. Вот, там еще работать, блин. Последнюю неделю, блин, вот угораздило-то, блин, да. У меня жена всю неделю прошлую болела, еще пока болеет. И тут я еще, блин. Вот такие дела. Все. Увидимся, до встречи. Пока.